Hello guys, today is Thursday. Happy Thursday everyone! Guys, fourth day ngayon of Misa de Gallo. So, we're going to church na. Okay, see you guys! Hello guys. Hello guys, passing kami sa itong school, DBQMS. Hello guys, passing kami DBQMS. At itong school. Naglakad lang kami guys, galing sa bahay guys. Wala namang ulan. Video kita boleh paiba naman. Kita mo. Oh, daw kita ni Ramami daw. Ito mo, ito. Hello guys, pasok na kami ng simbahan. So, yun na po, mga copyright. Kinanhi haakot iusa nga tawo ang Diyos, ngan sugad iya ang anghel ng Diyos. Hindi ka makaarambok pag-ikon. Waray ko niya pagpakiani, kundi iya ikan. Ngan waray iya magsumat haakon ng iyang haran. Kala ko topat. Go. Guys, pauwi na kami guys. Lakas ang ulan guys. Tapos na kami kumain ng Oo. ginataan. Diri mo kunin karo sopas. No, that's ginataan. Hala, hindi ka. Ulit na ka. Oh, sa sapatos. Ano salsa? Kaya mas Balik. Dito. Agyakan. Ate mo mayayakan. ano minawaran mo dali na kita? Ari, Okay. kita mo. Sige na. Nakabidyo na. Maul. Sige mga pagyakan. Pasok na kami ng bahay guys. Pasok na kami sa aming gate. So guys, makapal ng puno ng mangga namin. Hindi na naanohan. So guys, our simpleng tahanan. Oh, Manual. that's not proper. Manual taton gate. Okay guys. Agi daw nang ulo. TikTok. Absar de portan. Ano tatong vlogger? Hello guys. Itong dalaga ko, nila ngayon, Christmas party. So, yung color ng nila, dress is white at saka red. Ito na. So, ito yung OOTD. Yan yung outfit of the day. OTD, ma'am? OOTD. Okay. So guys, may siya. Anong pala niya, Marie? Fake meals. Fake nails. Tapos newly hairy band. Yesterday lang. Yeah. She had a
call this, ano yun, pinansa kanya. May nag-sponsor sa kanya. Chirurang. Chirurang. Yung Hello guys, good morning. Today is Friday. Happy Friday everyone. Guys, 5th day ngayon ng Misa de Gallo. So we're going to church again. Okay, see you guys. Here comes the twist. Here comes the interruption from God na nagkira ginabuhi. Gindarahan ang anghel ang mensahe na magbubulod hiya. Kaya natin ito na magpupay ng mga plano usahay, aada na sulit sorpresa, aada na sulit kabuluto ni Diyos para after which we may consider as the plot twist given us by God. Ini ang plot twist ginagawa ng Diyos ang usahay atong gitawag mo na God's interruption in atong kinabuhi. Kundi Daon tagtun ko ano. Okay naman. Turn ako. Hello guys, good morning. Today is Saturday. Happy Saturday everyone. Guys, today is 6th day of Misa de Gallo. So, okay na. Natatapos na ako, kompleto na. Okay, see you guys. Tapos na ang misa guys. Uwi na kami guys. Reading from letter Jillian. Ano yung bang nagyakan? Kaya natin klase simple na ako ng Hello guys, good morning. Today is Sunday. Happy Sunday everyone. Guys, today is 7th day of Misa de Gallo. So, we're going to church again today. So, kita-kits guys. Grabe yan natin kasi nung baon niya. Siksido ka bulan. Namalan yung Hello guys, sabot ang misa guys. Pauwi na kami na guys. May libreng ano naman, lugaw. Guys. So guys. 2 days na lang guys. Makukumpleto na namin yung 9 days Misa de Gallo.
aming chicken guys. So, wow, wala. Kanina, iba iya. Kanina din yung mga manok. So guys, maraming nagsimba ngayon. Yung madaling araw. Ito pa rin ang mga tao guys. Hello guys, good morning. Today is Monday. Happy Monday everyone. Guys, today is 8th day of Misa de Gallo. So isang araw na lang, bukas na lang. Makukumpleto na namin ang 9 days of Misa de Gallo. Okay. Bye guys. Ang Pasko ay tayo ay lumagyan. Good morning guys. Today is Tuesday. Happy Tuesday everyone. Guys, 9th day of Misa de Gallo, last day. So, makumpleto na namin yung 9 days of Misa de Gallo. So guys, thank you very much Lord for this accomplishment. Happy birthday Jesus. Uy, lala. Ako mo sa video game. So early. Thank you Lord kasi hindi mo lang